This is Zsolt. It's a privilege to be with you. And we had a conference last week. We had some famous guests from the Georgian team. First of all, Mr. Asanidze, who is the head coach in the Georgian team. And he's the trainer or the head trainer of the most famous and strongest weightlifter called Lasha Talakhadze. And he was also an Olympic champion before in 2004. So it's a privilege, and listen to the report. He was talking about very interesting things. And I also had the chance to talk to another gentleman, David. He was also in the Georgian team, and he talks about how we can make weightlifting popular. Na hát szeretettel köszöntelek benneteket, és a múlt heti második szakmai konferenciára elmentünk, ami nagy megtiszteltetés volt, mert a grúz válogatott súlyemelő edzője, illetve head coach, azaz a szövetségi kapitánya itt volt, aki egyébként maga is olimpiai bajnok volt, ő ugye Mr. Asanidze úr, és ő valójában Lasha Talakhadzenek a legerősebb súlyemelőnek az edzője is egyben, és emellett itt volt egy másik úr, David, aki szintén a grúz csapat tagja, és nagyszerű volt riportot készíteni, elmondta, hogyan lehet a súlyemelést népszerűvé tenni, közel olyan népszerűvé, mint a foci. Nézzétek a riportot, nagyon érdekes lesz. So actually it's a privilege that we can sit here in Tata in the main training camp in Hungary. So it's the Olympic training camp, and here we have two gentlemen who are very famous actually in weightlifting. Is Giorgi Asanidze. He's the trainer of Lasha Talakhadze, who's world famous in weightlifting, and we have also another gentleman, David, who was coming with the Georgian team as well. So thank you very much for your presentation. It was great. It was great to hear it. And I would have a few questions. The first one is we have known Lasha Talakhadze for a long time because he's a three-time Olympic champion, right? And my first question is, what keeps a sports person in the sport for 16 years? It's a very long time, and to be at the top for such a long time, what is the secret of this? მნიშვნელოვანია ჩემი აკობნა პირველ რიგში და მივესალმები ამ ივენტს, რომელიც იმართება ამ პატარა ოლიმპიურ ბაზაზე. We really appreciate the invitation, and this is our joy to be part of the event. This is first and foremost. და ვისარგებლებ შემთხვევით და წარმატებას უსურვებ ახალ ხელმძღვანელობას იმისთვის, რომ giving this opportunity to welcome the new management of the federation. ეს ახალი ნაბიჯები შედეგში გადაიზარდოს და თავისი მნიშვნელოვანი პოზიცია გამოკვეთოს სამომავლოდ. This event does show us the new vector or new development path that the new management has chosen. So we hope and believe that this event is the beginning of something new and bigger. და იმედია რომ ჩვენი აქ ყოფნა რაღაც ნაპერწკალს შეძენს ამ ახალ გამოწვევას. And we hope and believe that our participation contributes to the success of the new management and all the plans that they have. რაც შეეხება დასმულ კითხვას. In connection to your question. ძალიან ბევრი რამეზეა დამოკიდებული, ეს არის როგორც ტალანტზე, ასევე გენეტიკაზე, ასევე სპორტსმენის შინაგან განწყობაზე, რომლის კომპლექსი რა თქმა უნდა ლაშას ყველაფერი ერთად ჰქონდა. The success of such longitudinal sport career cannot be the result of something identical or individual. It is a combination of a lot of factors, subjective and objective. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძლიერი ადამიანი იყო, არის ასევე ჩემი მთავარი мотивация იყო, რომ გავფრთხილებოდი მას. Lasha itself has immense talent and immense characteristics, which is a subjective factor. However, the objective factor I would mention is how do we treat the talent, which is with care and utmost interest into his capacity in each and individual moment in his career. ვინაიდან როდესაც სწორედ ხედავ ასეთ დიდ ტალანტს, ის გინდა რომ ძალიან დიდი ხანი იყოს სპორტში და ძალიან დიდი შედეგებს მიაღწიოს, რაც
გარკვეულწილად შევძელით კიდეც. The proper management of the talent is one of the key factors of the longevity of the sport career. So when we see that his body or mentally he's ready to perform, it's not always necessary to push the limits. It is much more effective to treat the talent with care and with the high management, which we believe that we have achieved. მე არ ვაკლინებ სხვა სპორტსმენს, თუმცა მძიმე წონაში ასეთი შრომის უნარიანი მძიმე წონოსანი ნამდვილად არ ყოლია მსოფლიო ძალოსნობის. In my career, what I could observe, including historically, I do not know or I cannot remember or I do not remember such a heavyweight lifter capable of taking that much specific load and overstate that impact on his body. If I'm not mistaken, if I'm not interpreting any other historical fact. To my knowledge, he's the best performer in a training capacity. ძალოსნობაში ძალიან ბევრწლიანი წარმატებული სპორტსმენი ყავს. In weightlifting, we know that there are athletes with a long career. However, in heavyweight lifting category, he perhaps the most talented. თუმცა მძიმე წონაში ესეთი არ არსებობდა. In the heavyweight lifting category, he is definitely the most effective performer. და გვინდა რომ ახალ შედეგებს შეუტიოთ. Well, დღემდე არ არსებულ შედეგებს well, to unveil a little bit of intrigue, we are positive into achieving even higher goals. ნახოთ. The future will tell. That would be my next question. So We did anticipate. because when the fans look at the weightlifting competitions, especially Olympics, for instance, they are very eager that someone lifts 500 kilograms in total. And I know Lasha was very close to that before. What do you think if he is participating in the next Olympic event? Can he be close to 500 or can he reach the 500 kilograms in total? ვერ ვიტყვი რომ არ შეეძლო, თუმცა ისე წარიმართა სპორტული კარიერა, ბოლო წლებში რამოდენიმე ტრავმა მიიღო და ამ ყველაფერმა ხელი შეგვიშალა ამ თავარი მიზნისთვის, რასაც 500 კილოგრამის დაძლევა ერქვა. კი, რა თქმა უნდა. Today, I can tell that Lasha was capable of fixturing 500 kilos. He was capable, however, the competition is always something that cannot be overseen, and you go to the competition with your training and sometimes with the traumas. So the series of small or mediocre traumas resulted in him not being in his top shape at one or another competition, where I believe he could fixture the 500 kilos. That's in the past. 500 კილოგრამის იდეა დაიბადა ლაშა ჯერ კიდევ იუნიორი რომ იყო. Oh, interesting. The 500 kilo კადეტი რო იყო. The 500 kilo pathos was born quite many years ago. It's not new into his mental ability. So it's been boiling in his mind for quite a long time. და ეს იყო 2012 წელი, როდესაც შემოწმდა თქვა რომ აი ეს სპორტსმენი 500-ზე გააკეთებს. აი მხელა ტალანტი დაინახა. 2012, Giorgi Asanidze's coach, famous Grikurov, dropped this line that actually, you know what? In this young athlete, I do see heavyweight lifter reaching 500. და მე მისი ისე მჯერა, როგორც ორჯერ ორი. And I'll tell you this, that I do believe in the wisdom of my coach. Oh, it's great to hear. It's great to hear. Okay, so, I'm also becoming a trainer, although my profession is an economist, right? But I'm also learning as a trainer to be a trainer. And the question is that, sometimes we are used to the different exercises in training, like snatch and clean and jerk and stuff like that. So we have different variables in the training, or we vary, the different exercises in training. And the question is,
does he do a lot of complementary exercises like The pull-up? question if the coach is utilizing different complementary exercises or does specific athlete use that? Yeah, if you apply this in the training, a lot of As complementary. a coach. Like squat and pull-ups and push. Gotcha. ანუ როგორც მწნელის პერსპექტივიდან მაინტერესებს, აი პირადად მაინტერესებს, ამ გასაგებია რომ ჩვენ აკრა და ატაძე ვარჯიშობთ, ხო? შედეგი უნდა მივიდეთ, მაგრამ დამხმარე რამე ღონისძიებებს, დამხმარე იმას ხო, მოკლედ დამხმარეებებს იხენებთ არ არის მარტო ატაცი და აკრა, ჩვენ დაახლოებით 36 მეტრიდან 58 მოძრაობას ვაკეთებთ კვირის განმავლობაში. Okay. There are I'm using a lot of auxiliary exercises, around more than 50 auxiliary exercises. რაც კომპლექსურად More than 15. More than 50 Oh my auxiliary exercises that's a during lot. the span of the week. There might be a day only for snatch. აღწევინებს სპორტსმენს იმ შედეგს, რომელიც შემდეგ მარტო ატაცი და აკრაში ჩანს. Yeah, that's it. Yeah. So we're using over 50 auxiliary exercises in a span of a week, which obviously is aimed to perform at a snatch and enjoy. Unbelievable, yes. First time I hear this, but next time maybe we can talk about this. Yeah. რა თქმა უნდა, არ არსებობს კიდევ მე ახსენეთ სემინარზე ვახსენე, არ არსებობს იდეალური სისტემა. Ideally, okay. As he already mentioned, and this is what he believes, is what we believe actually as a third party that is a talent of Asanidze, that he does not apply the same system to the athletes. He approached athlete in the individual perspective, like as he just mentioned, the 50 plus auxiliary, right? So whatever athlete might need that much, another might need much less or different one. So he's not applying system to athlete, it's vice versa. He is adopting system to athletes. Great, it's great to hear. Next question to you. I know you were Olympic champion in 2004, and as far as I read it yesterday, you were also almost an Olympic champion in 2000. Just your body weight was a little bit lower than the first guy's body weight. So congratulations to that. That's fantastic. And the question is, you are the first trainer or the main trainer in the national team. Does this past or did this past help you come to this position that you were how did it affect? How did it affect? რით უბრალოდ ამდენ ასე რით დაგეხმარა შენ ახლანდ წარმატებულ კარიერაში როგორც მთავარი მსმენელი. მე გავიარე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკვალები იმისთვის რომ ეს ფორმულა განეაზრებინა შინაარსობრივად. Well, obviously, what helped me is internalize the training process. და ვიცოდი რამ ხელა ფასია ოლიმპიური ჩემპიონობა, რაც როგორც წლის კარიერაში მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოახდინა. At the same time, what helped me to realize that the achievement at the Olympic Games, the weight of this achievement, the stress that incorporates this achievement, which helped me to manage the training process with more care. პასუხისმგებლობა მომიმატა იმისა, რომ ყველა ელოდებოდა როგორც მწვრთნელი ყოფილიყავი წარმატებული, რაც დამატებითი мотиваცია იყო ჩემთვის. Once again, I have internalized and remembered that the pressure on an athlete is not only physical but moral when everybody expecting the results from yourselves. So that's what I've learned to be even more careful with the demand on the athlete. და ოლიმპიური კვარცხლბეკიდან დანახული გზა ბევრად უფრო გამიმარტივა ჩემს შემდეგ წვრთნელის პოზიციაში. And I have to admit that I would say that it is a huge benefit to actually go through this path to internalize and experience both the physical and the mental pressure, then the success, and then the glory. So combined, I felt everything, and now I know how difficult for the athlete is to perform and to achieve. So that's why my approach is more careful than otherwise if I were not to experience all that path. Excellent, thank you. I know that Georgia, your country, right?
belonged to the Soviet Union before, and or was part of the Soviet Union, like 15 other countries in the past. When I was a child, and we are almost in the same age, I loved weightlifting, and I loved watching weightlifting on TV. I loved Kurlovic and some other Pisarenko and other big lifters. And the question is, this past your country has with the Soviet Union, and Soviet Union was very famous in weightlifting, was number one or was at the top competitors in the Soviet Union. Did it help Georgia to become a very, very in a high position like now in Georgia? Did this past help? უფრო მეტი დაგეხმარა თუ უფრო მეტი დაარღვინა კონკრეტულად საქართველოს ძალოსნობა საბჭოთა წარსულში. დაეხმარა თუ დააშორა. საბჭოთა კავშირი ჩვენთვის ქართველებისთვის გეოგრაფია იყო. Well, I should say that the Soviet Union for Georgia is a past and a geographical condition. ეს არის უახლესი ისტორია, თუმცა ქართული გენი ძალიან ბევრი წლების წინ იყო და იქნება და წარმატებასაც აღწევდა. The Soviet past for the Georgian is a very short history and it's a long, powerful, demanding and complicated. საქართველოს ძალოსნობის პირველი ნაბიჯები 1905 წელს გადაიდგა, როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა we're proud to be the member of the nation that has the weightlifting history even way before the Soviet Union, starting from 1905. თუმცა ადამიანი მაშინ ახარ წარმატებული, როდესაც შენ ნებისმიერი სისტემიდან კარგს ამოიღებ და იმას გამოიყენებ. At the same time, we should not and we will not overlook the positive that can perhaps with the a heavy and strong system. The person is successful when the person can learn. ესეთი კარგი ნამდვილად ქონა საბჭოთა ძალოსნობას, ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა ძალოსნობას. Georgia is a small country of many other nations under the strong leadership and the rule of the Soviet system, and we learn something. და რა თქმა უნდა, ჩემს მწვრთნელის კარიერაშიც არის კომპონენტები, რომელიც სწორედ ამ სისტემიდან არის ამოღებული. It is undoubtable that the Georgian weightlifting did benefit somehow from this strong Soviet system. Okay, perfect. Lasha looks a very modest person. He's a very friendly and he looks very humble. So although he's very strong, the strongest weightlifter in the world, what kind of person is he? Is he really modest? Is he friendly, or can it be easy to approach him? My interests to შეიძლება რომ ცოტა მეტი თქვა ლაშას ხასიათზე, ვინაიდან კამერაში ჩანს ძალიან ასეთი მორწყვი, ძალიან ასეთი ნაზიკი არა მორწყვი. ხო. და სინამდვილეში ასეთი პიროვნება არის თუ ეს კარწინკა? ცხოვრება არის სარკე. და რასაც ხედავთ, სწორად დაინახეთ, ნამდვილად ის არის ძალიან ჰუმანური ადამიანი, ძალიან გულწრფელი ადამიანი და ძალიან მინდობი ადამიანი. So we can say that yes, this picture is a true picture of Lasha. He is really modest in his everyday life. Very approachable, very friendly. და მისი ეს ყველა გამოხედვა თუ ნაბიჯია არის გულწრფელი. He's really what you see. რაც სწორედ მისთვის ერთ-ერთი წარმატების ფორმულა. Which is the part of the formula of his success. Perfect. This modesty and this calm. Okay. So my last question is that you are the head coach, right? And probably you work with other coaches in your team. So how many famous competitors you have? Competitors, you mean athletes, or? Yeah, like Lasha, but other people in the team. Potentially. Yeah. Potentially. How many
potentially famous competitors do you have in your team, and what do you expect in the next Olympic Games? How many people from Georgia can win a medal? Right, როგორც უბრალოდ მწვანე, რა თქმა უნდა, ყველა კატეგორიებში სიტუაცია შემონახავს უკეთებ ცხადია და შეიძლება ყველა კატეგორიებიდან კატეგორიებს რო გადახედო, მომავალი ოლიმპიური თამაშების არა მხოლოდ ლაშაზე რო ვისაუბროთ, რა პოტენციალს ხედავ. ხო. დღევანდელ დღეს ძალოსნობა შესუსტებულ პოზიციაში ვიმყოფებით. ხა როგორ ვთქვი შესუსტებულ? ოლიმპიურ მოძრაობაში ზოგადად შესუსტებულ პოზიციაში ვიმყოფებით, თუმცა თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველა ის გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ხვალდაზე გიქნება ჩვენის მიერ, პირდაპირ აისახება ჩვენს მომავალ სტაბილურობაზე. ჩვენი ხარ საქართველოს ვსაუბრობ. არა, სოფლის ძალოსნობაზე. და მე გადახოთ. ხო. We wanna highlight that in general the weightlifting unfortunately continues to use its position in Olympic movement for some reason. Which affects all the ამიტომ ყველა ეს ჩვენი აქტიურობა ის იქნება საქართველოში, ის იქნება უნგრეთში თუ ნებისმიერ სოფლის სხვა კუთხეში, პირდაპირ კავშირშია ჩემს ხვალინდელ დღეს. The connection is that losing the effectiveness and powers in the Olympic movement does affect the national federation, which means that each and every dynamical movement within the national federation, including Georgian national federation, including Hungarian national federation, will affect the dynamic of the sport in the Olympic movement itself. კითხვის იმასე ოლიმპიურ თამაშებში საქართველოს გუნდიდან რა პოტენციალს ხედავ? ჩვენ გვაქვს თავბადაცვლა, რაც ცოტა შედეგებზე ნეგატიურად აისახა. Well, at this very moment, we have kind of like a big drift in the capacity of the national team. So it's a big drift. It's not like a continuation, but a big drift in the composition of the national team. თუმცა გმირები არიბადებიან, გმირები ხდებიან და სწორედ თაობებში გამოჩნდება ახალი გმირები. We believe that the heroes and the champions are not born; they are forged. That's why we're gonna be the new heroes and the new champions. და მე ვსურვებ როგორც საქართველოს, ასევე უნგრეთს ემაყოთ თავიანთი ახალი გმირებით. Yeah, we do anticipate the new heroes and the champions, as in Georgia, as well as in Hungary and other national sports. That sounds excellent. That can be the end of the interview, and thank you guys very much. Oh, that was great. I appreciate your time. Yeah.